Hello friends, I am Prashant, your English trainer, and you're watching English to English. In this channel, you'll be learning English via Telugu language. Here we are in a series of modules of learning English through stories, newspapers, and different topics. This is a module 3. Let's get started. A hungry fox set out in search of food and ended up at the abandoned battlefield whence he heard loud and strange sounds. Scared, he thought, I must disappear from here before the man who is making these sounds gets me. After a while, he told himself, I must not run away like that. A hungry fox set out in search of food and ended up at an abandoned battlefield whence he heard loud and strange sounds. A hungry fox, ఆకలితో ఉన్న నక్క, set out in search of food, ఆహారం కోసం బయలుదేరి, and ended up at the abandoned battlefield, ఒక నిర్మానుష్యమైన స్థలము లేకపోతే యుద్ధభూమి నొద్ద అనగా అక్కడ కొన్ని వింత శబ్దాలు వింది. When he heard loud and strange sounds, scared, he thought, I must disappear from here before the man who is making these sounds gets me. భయపడి, scared అంటే భయపడి, అతను ఇలా అనుకున్నాడు. He thought, I must disappear from here. నన్ను పట్టుకొనక ముందు ఈ శబ్దాలు చేస్తున్న వ్యక్తి నుండి నేను ఇక్కడి నుండి అదృశ్యమవ్వాలి. Scared, he thought, I must disappear from here before the man who is making these sounds gets me. After a while, he told himself, I must not run away like that. కొంత సమయం తర్వాత, after a while, కొంత సమయం తర్వాత, he told himself, అతను తనకు తాను ఇలా అనుకున్నాడు. I must not run away like that. నేను అలా పారిపోకూడదు. Let me find out what really the sounds are and who is making them, because whether it is a fear or happiness, one must know its cause. Such a person will never regret his actions. So let me first look for the source of these noises. Let me find out what really the sounds are. శబ్దాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో తెలుసుకొని, and who is making them, because whether it is fear or happiness, one must know its cause. ఒకవేళ ఆ శబ్దాలు భయం లేదా ఆనందము అయినా దాని కారణాన్ని తెలుసుకోవాలి. Fear అంటే భయం, happiness అనగా ఆనందం. Such a person will never regret his actions. అతని చర్యలకు చింతిస్తున్నాను. So let me first look for the source of these noises. కాబట్టి మొదట ఈ శబ్దాల మూలం కోసం చూద్దాం. ఈ శబ్దాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? Let me first look the source. Source అనగా మూలం, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో అని అర్థం. These noises అంటే శబ్దాలు. Warily the fox marched in the direction of the sounds and found a drum there. It was this drum which was sending the sounds whenever the branches of the tree above brushed against it. Warily anaga jagrattaga. The fox marched in the direction of the sounds and found a drum there. The fox marched, nakka shabdalu vastunna dishalo kadili vellaga, in the direction of the sounds and found a drum there. Kadili vellaga akkada oka drum chusindi. It was the drum which was sending the sounds. Drum ki painunna chettu kommalu. It was the drum which was sending the sounds whenever the branches of the tree above brushed against it. Whenever the branches of the tree brushed above it. పైనున్న చెట్టు కొమ్మలు దానికి తాకినప్పుడు శబ్దాలను వస్తున్నాయి. డ్రమ్ కి పైనున్న చెట్టు కొమ్మలు తాకినప్పుడు శబ్దాలు వస్తున్నాయి. Relieved, the fox began playing the drum and thought that there could be a food inside it. The fox entered the drum by piercing its side. He was disappointed to find no food in it, yet he consoled himself, saying that he rid himself of fear of sound. Relieved అంటే ఉపశమనంతో, చాలా ఉపశమనంతో, the fox began playing the drum. నక్క డ్రమ్మును వాయించడం ప్రారంభించాడు. And thought that there could be food inside it. మరియు దాని లోపల ఆహారం ఉండవచ్చని అనుకున్నాడు.
The fox entered the drum by piercing its side. నక్క డ్రమ్ములోనికి చొచ్చుకొని పోయింది. నక్క డ్రమ్ములోనికి చొచ్చుకొని ప్రవేశించి by piercing its side అని చొచ్చుకొని వెళ్ళడం. He was disappointed. తను చాలా నిరాశ చెందాడు. To find no food in it. ఇందులో ఆహారం దొరకక నిరాశ చెందాడు. Yet he consoled himself saying that he rid himself of the fear of the sound. అయినప్పటికీ తను శబ్దం యొక్క భయం నుండి తనను తాను విముక్తి పొందడాన్ని ఓదార్చుకున్నాడు. He consoled himself అంటే అతను ఓదార్చుకోవడం. Saying that he rid himself of the fear of the sound. అతను శబ్దం యొక్క భయం నుండి తనకు తాను విముక్తి చెందడాన్ని ఓదార్చుకోవడం. Consoled himself. And that's it for today. If you have any doubts, please comment and subscribe. Thanks for joining me. Goodbye.